right? So shape factor S is equal to ZP by ZE. All of you written. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now, next, parallel you can write. Okay, write down shape factor for different cross sections. Cross sections. All right. Shape factor for different cross sections. First, we have to consider rectangular section. Rectangular section, right? Rectangular section. Shape factor for different cross section. First, we have to consider the rectangular section, right? Now, remember this, whenever you have to find out the shape factor, first, काय करायचं? First, you have to draw the section. First, you have to draw the section, then draw the plastic section, right? जे तुम्हाला सेक्शन सांगितलंय रेक्टँगल आय सेक्शन चॅनल सेक्शन एटसेट्रा तो पहिल्यांदा ड्रॉ करायचा त्याचे डायमेन्शन्स लिहायचे त्याचे डायमेन्शन्स लिहायचे राईट त्याचे डायमेन्शन्स लिहायचे आता मी काय करतोय रेक्टँगल सेक्शन घेतोय राईट सो ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ दिस सेक्शन पॅरलली आय विल नॉट गिव्ह द time for the writing parallelly you can write so section rectangle section having dimension is your B and D so this is your neutral axis. This is your neutral axis. Neutral axis, all of you please draw parallelly. Neutral axis. Then CG, G1, G2. Above the axis and below the axis, G1, that is centroidal point. G2 is also centroidal point, but one is below the axis and second is above the axis, right? Now I will draw the plastic section. It is a must, huh? Whenever you are analyzing the section by using the plastic theory, always you have to draw the plastic section. Don't forget. This is your G1, again same point, G1. Then this is again G2. Everything must be you have to show in that particular diagram. Then compressive force, C, tensile force, T, then this is your, I am writing as EAA, equal area axis. Remember this. Then area of the section is A2, which is below the equal area axis. Area of the section which is above the equal axis is your A1. Then stress in each fiber is your Fy. Stress in each fiber is your Fy. Right? Now the distance above the equal axis and below the equal axis, that is Y1 bar, Y2 bar. It will carry 2 to 3 marks. The numerical 6 मार्काला जर आलं ना 2 ते 3 मार्क फक्त डायग्रामलाच आहेत राईट सो it is equal axis y1 bar y2 bar c fy a1 a2 right g1 g2 centroidal distance. Now this section is called as plastic section. Don't forget to write down this plastic section. It is important, right? Plastic section. So for each and every section, you must draw the plastic section. As you can see on the screen. Same diagram. Left side ला जो rectangle section आहे ना, त्या जागी तुम्ही circular जरी place केलात, तरी plastic section ची diagram सेमच येणार आहे. लक्षात ठेवा. प्लास्टिक सेक्शनची डायग्राम प्रत्येक सेक्शनसाठी रेक्टँगल असेल, ट्रायंगल असेल, सर्क्युलर असेल, व्हॉट एव्हर इट इज, त्यासाठी प्लास्टिक सेक्शनची डायग्राम हेच असेल, चेंज होणार नाही, हेच असेल. राईट? रिमेंबर दिस. डायग्राम इज कॉमन फॉर एव्हरी सेक्शन, रेक्टँगल, ट्रायंगल एटसेट्रा. ठीक आहे. फक्त
लेफ्ट साइडला जो रेक्टँगल सेक्शन दाखवलं त्या जागी दुसरा सेक्शन बसेल, पण राईट साइडचा जो प्लास्टिक सेक्शन डायग्राम आहे इज सेम फॉर ऑल द सेक्शन. ऑल ऑफ यू रिटर्न? ऑल ऑफ यू रिटर्न? All of you Yes, drawn? sir. Yes, sir. Right. Now I will go step by step. I will go step by step. Now I will clear this. I will go to the next whiteboard screen. Right. I will. सगळ्यांचं झालं हे? Yes or no? Yes, sir. राईट. आता काय करा, इथं काय करा, हे रेक्टँगलला सॉरी इथे हे दाखवा. हे किती येतं? हे किती येतं? D/2. D/2. D/2 राईट. D/2 आणि हे किती येतं मग? D/4. किती येतं? D/4. D/4. हे पण दाखवा डायग्राम मध्ये, हे पण दाखवा. इट इज इझी फॉर अंडरस्टँडिंग. माहित असेल तरी पण लिहून घ्या. काही जणांना थोडस होणार नाही, त्यामुळे थोडस ते लिहून घ्या. झालं का? D/2 D/4? Yes, sir. Right. Yes, sir. Now I will clear this and I will go to the next part. Okay, now first next line. What is shape factor S is equal to? Write down. Shape factor S is equal to formula काय? Fast. ZP by ZD. upon ZE. ZP divided by ZD. What is ZP? ZP. Plastic section modulus. Plastic section modulus. Plastic section modulus. Right. And what is ZD? Elastic section modulus. Right. Thank you. Okay. So now first we have to find out ZE, then we have to find out ZP. Right. So first ZE, we have to find out ZE. Right. So ZE is equal to I by Y. Y bar. I by Y bar. ZE is equal to I by Y bar. Okay. I is nothing but BD cube by 12. Correct? Yes or no? Yes, sir. Yes, And sir. Y bar is D by D/2. D/2. Right, exactly correct. So ZE is equal to after simplification it is BD square by 6. Correct? Yes, sir. Right. So this is the elastic section modulus, BD square by 6 for rectangle section. प्रोसिजर मी कॉमन आहे, फक्त इथं आय आणि वाय चेंज होईल डिफरंट सेक्शन साठी, पण प्रोसिजर तेच आहे. राईट. सो ZD is equal to I by Y bar. So I is BD cube by 12 for rectangle and Y bar is D/2 for rectangle. So after simplification ZD is equal to BD square by 6. All of you written? Yes, sir. Right. Now, Yes, sir. Now I will calculate the ZP. Next line add on ZP, plastic section modulus. Add on plastic section modulus ZP, plastic section modulus ZP. Right. So ZP is equal to, what is the formula of ZP? ZP is equal to A by 2 in bracket, yes. minus Y1 bar. Y1 bar plus Y2 bar. Y2 bar, right? Y1 bar plus Y2 bar. That is the formula of your ZP. Now one by one we will proceed. What is area? A is equal to for rectangle. Yes, please. B D into D. B into D, correct. Area is equal to B into D. Now Y1 bar is equal to, how much it is? Y1 bar? D/4. D/4. You can see the diagram. डायग्राम बघा एकदा, चेक करा. वरती जे डायग्राम ड्रॉ केलात तिथं आपण लिहिलेलं आहे सगळं. ओके. सिमिलरली Y2 bar is equal to D/4. Y2 bar is equal to D/4. Right. So area is B into D. Y1 bar D/4. Y2 bar D/4. So now I will put this value, Y1 bar, Y2 bar and area in above formula of ZP. Okay. So you can write parallel here. I will not waiting for all of you.
you remaining, then call me, then I will wait for some time, otherwise I will proceed. Okay, so now putting the value of area b into d by 2 as it is in bracket, d by 4 plus d by 4, d by 4 plus d by 4. So if I am taking the d common, so it is a bd square divided by 2 in bracket 1 by 4 plus 1 by 4. I am taking d common, 1 by 4 plus 1 by 4, right? All of you return? All of you return, Yes, sir. Yes, sir. right? So now, if I am simplifying, is equal to bd square by 2 in bracket 1 by 2, बरोबर? Yes or no? Bracket मध्ये. Yes, sir. Right. So for rectangular section, ZP is your BD square by 4. For rectangle section, plastic section modulus ZP is equal to BD square by 4. All of you return, make a box. Okay, ZP is equal to how much? BD square by 4 for rectangle section. Plastic section modulus for rectangle section having dimension B and D. So ZP is equal to BD square by 4. All of you return? Yes, sir. Right. Now, next line. Shape factor S is equal to ZP by ZE. Shape factor S is equal to ZP by ZE. So ZP is equal to how much? BD square by 4. 4. And ZE is equal to BD square by BD square by 6. 6. BD square Right. by 6. Right. 6. So is equal to BD square get cancelled. You get 6 by 4. You get 6 by 4. So for rectangle section, S is equal to how much it is? 6 by 4 is equal to 1.5. how much? 3 by 2. 3 by 2. 1.5. 3 by 2. Means by what? 5. 1.5, correct? Yes. Right. So shape factor for rectangular section, S is equal to 1.5. 1.5. Right? All of you done? Yes. Right. So shape factor S is equal to, for rectangle section it is 1.5. नाही म्हणलं तर हे 30 ते 40 वेळेस विचारलेला क्वेश्चन आहे. कुठेही जा बाहेर एक्झाम कुठेतरी अप्लाय करताना कॉमनली क्वेश्चन आहे रेक्टँगल सेक्शन साठी शेप फॅक्टर किती असतो? 1.5. डोक्यामध्ये फिक्स करून टाकायचं. नसेल तर कॅल्क्युलेशन करून फाइंड आउट करायचं. आता जे केलं आपण कॅल्क्युलेशन. सो रिमेंबर, shape factor for rectangle section is 1.5. So what is 1.5 meaning? तर 1.5 चा मिनिंग काय? लक्ष देऊन ऐका. 1.5 चा मिनिंग काय? आता एक मला सांगा, मी रेक्टँगल सेक्शन घेतला होता. त्याची डायमेन्शन बी आणि डी होती, राईट? मग मी त्यासाठी काय घेतलं? झेड ई इज इक्वल टू काय होतं? बीडी स्क्वेअर बाय 6. येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, Yes. sir. राईट. Yes, sir. मग राईट, आता मी सेक्शनची डायमेन्शन चेंज केलेत का झेडपी कॅल्क्युलेट करताना? वेदर आय चेंज? No. No, sir, no. नाही. मी तोच सेक्शन घेतला, रेक्टँगल सेक्शन घेतला, त्याची डायमेन्शन सेमच आहे बी इंटू डी. फक्त मी काय केलं, इलास्टिक मेथड मधून मी काय केलं? प्लास्टिक मेथड मध्ये गेलो. मी इलास्टिक सेक्शन होता त्या जागी मी काय घेतला? प्लास्टिक सेक्शन घेतला. म्हणजे वर्किंग स्ट्रेस मेथड मधून मी अल्टिमेट लोड मेथड मध्ये गेलो. वर्किंग स्ट्रेस मेथड मधून मी कुठे गेलो? अल्टिमेट लोड मेथडला.